హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం పోకో M3 మొబైల్ గేమింగ్ టెస్ట్ అయితే చేయబోతున్నాము. లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫింగర్ ప్రింట్ ఫాస్ట్గానే ఉంది. మొబైల్ ఇంటర్నెట్ ఆన్. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను CPU Z అయితే ఓపెన్ చేసి మీకు అయితే చూపిస్తున్నాను. చూడండి, బ్యాటరీ యొక్క టెంపరేచర్ అండ్ టైం కూడా చూడండి. బ్యాటరీ టెంపరేచర్ ప్రజెంట్ 38 డిగ్రీస్ అయితే ఉంది, 38.2 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది. అండ్ బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ 37% ఉంది. టైం వచ్చేసి 2:20 అనుకోండి. ఇక 1 మినిట్ తక్కువ ఉంది. ఒక్కొక్క గేమ్ అయితే ఆడుతూ వద్దాం. కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఫస్ట్. సో కంటిన్యూగా రికార్డ్ చేస్తే స్టోరేజ్ నా మొబైల్కి సరిపోదు కాబట్టి అక్కడక్కడ అయితే పాస్ చేస్తూ అటు కంటిన్యూ చేస్తుంటాను. అండ్ ఈ మొబైల్కి సపోర్ట్ చేసే అంటే ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుందో గ్రాఫిక్స్ అంతవరకు అయితే నేను సపోర్ట్ చేసి చూపించి గేమ్ అయితే ఆడతా. అప్పుడే మ్యాక్సిమం పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మీకు అర్థమవుద్ది. అండ్ చూద్దాం ఈ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుందో గ్రాఫిక్స్. అండ్ పబ్జీ, ఫ్రీ ఫైర్ అండ్ ఫైనల్గా ఆస్పాల్ట్ 9 అయితే ఉంటుంది. టోటల్గా 4 గేమ్స్. అండ్ మ్యాక్సిమం అన్ని హెవీ గేమ్సే, ఫ్రీ ఫైర్ తప్పక. అది కూడా హెవీ గేమ్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో. ఇంకా సో ఒకసారి ఇక్కడ గ్రాఫిక్స్ చెక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ గ్రాఫిక్ క్వాలిటీ వెరీ హైలో అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఫ్రేమ్ రేట్ కూడా హైకి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో రియలిస్టిక్ అయితే పెట్టా. ఓకే, బ్యాక్ ఇంకా గేమ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒకటి ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకో గేమ్ అయితే ఆడదాం. అంతలోపల ఒకసారి మళ్ళీ CPU Z అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. బ్యాటరీ 45.9 డిగ్రీస్ ప్రజెంట్ అయితే ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో గేమ్ అయితే ఆడదాం.
ఫ్రెండ్స్ చాలాసేపు ఆడా ఫ్రీ ఫైర్. ఎంత బ్యాటరీ ఎంత హీట్ అయిందో పాపం చూద్దామా. 47.4 డిగ్రీ సెల్సియస్కి వచ్చింది. అప్పు 24% ఛార్జింగ్ ఉంది. ఇంకా 2 గేమ్స్ ఆడాలి మనం. ఓకే చూద్దాం. ఇప్పటికే కంటిన్యూగా నాన్ స్టాప్ అయితే గేమ్ అయితే ఆడుతూ ఉన్నాం. చాలాసేపు అయితే అవుతుంది. 1 అవర్ అవుతుందా? యా, ఇంకో 9 మినిట్స్కి 1 అవర్ కూడా అయింది. మధ్య మధ్యలో పాస్ చేస్తూ వచ్చా, ఎందుకంటే కంటిన్యూ పెడితే అంతే. ఇంకేముంది, స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ ఆస్పాల్ట్ 9 అయితే ఆడదాం. గేమ్ లోఫ్ట్ అన్నీ హెవీ గేమ్సే మ్యాక్సిమం. అండ్ ఇది కూడా గ్రాఫిక్స్ అయితే ఫుల్ అయితే ఉంటుంది, అల్ట్రాలు అయితే ఉంటాయి. ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తాం అంతవరకు మ్యాక్సిమం అయితే పెడతా. సో గేమ్ ఓపెన్ అయింది. అండ్ ఒకసారి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. గేమ్ సెట్టింగ్స్ అండ్ సౌండ్ అండ్ డిస్ప్లే, విజువల్ హై పెట్టేసాను. ఇప్పుడు హై క్వాలిటీకి ఆటోమేటిక్గా అయితే వచ్చేస్తుంది. గేమ్ అయితే ఆడదాం. ఎగ్జాక్ట్గా 1 అవర్ అయితే అయింది. 2:19కి అయితే స్టార్ట్ చేసాం, 3:19 అయింది. సో గేమ్స్ అన్నీ అయితే ఆడాను. సో బ్యాటరీ వచ్చేసి ప్రజెంట్ 22% ఛార్జింగ్లో ఉంది. అండ్ 45.6 డిగ్రీస్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి. ఓకే, గేమ్లో ఏంటంటే మధ్యలో ల్యాగ్స్ అయితే అవుతున్నాయి. ఫ్రీ ఫైర్ నేను ఎక్కువసేపు ఆడా కదా, నాకు మధ్యలో నోటీస్ చేసా. సో ల్యాగ్ అయితే అయింది, మధ్యలో ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే పడిపోయాయి. సో ఇంకా ఆస్పాల్ట్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలో అంత నోటీస్ చేయలేదు. సో లైట్ అయితే ఉంది. నేను కొంచెం మీరు కంటిన్యూగా ఎక్కువసేపు ఏదైనా ఒక గేమ్ ఆడితే అప్పుడైతే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు. అండ్ బ్యాక్ ప్యానల్ దగ్గర అయితే బాగా హీట్ అయితే అవుతుంది. సో ఈ ప్యానల్ ఉండడం వల్లే మనకు ఆ హీట్ కూడా అర్థమవుతుంది. ఇదే ఈ పక్క ఈ బాడీ దగ్గర అయితే మేము అంత అనిపించదు. సో ఇదే బాడీ ఇక్కడ ఉంటే కొంచెం బెటర్ అనిపించింది. కాకపోతే ఎక్కడైనా హీట్ అయితే అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ చోటే కదా మన దగ్గర పీసీబీ అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడే ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుంది ఈ ప్లేస్లోనే. సో అండ్ కెమెరాస్ ఈ మొత్తం ప్యానల్ దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి హీట్ అయితే ఇక్కడ బాగా అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అయితే అనుకుంటున్నా. మ్యాక్సిమం 45-47 డిగ్రీస్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అంతే, 50 ఏం టచ్ అవ్వలేదు. సో వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఆల్ పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.